Hey guys, what's up? I earned all of this through photography. Yeah, just like that. Took me 5 years to build this just with my photography career. No lie. Don't believe everything I say, man. That was a joke. That was a joke. Didn't build all of this because of photography. I wish I could have. But we're in Tanzania, right? So yo, what's up guys? It's Joven Gerald right now, and this is tutorial number 1 of the retouching tips. Najua nimeandika kwamba ni retouching tips, lakini nimegundua kuwa watu wana matatizo mbalimbali. Kuna ambaye hajui kutumia software za kuedit picha, na kuna ambaye ndo anaanza, yani ndo amenunua kamera leo, pia hajui settings za kamera na nini. Well, naweza nikatoa tips kidogo kwenye group, lakini kwenye video hii ya kwanza ambayo ni tutorial ya kwanza, ningependa ni focus kwenye kitu kimoja ambacho kinahusiana na raw files. Cha kwanza unachotakiwa kujua ni definition ya raw. Je, raw ni kitu gani? Raw picture ni picha ambayo ina lossless quality. Kwa Kiswahili ni picha ambayo haipungui quality hata ukifanya nini. Pale ambapo umeset kamera yako kushoot picha ya raw, jua kwamba picha hiyo ya raw inakuwa na quality kubwa kuliko picha ya JPEG. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ujue ni tofauti kati ya raw na JPEG. Ukiangalia kwenye screen hapa, unaona kuna file ya raw na pia kuna file ya JPEG nimeimport hapo kwenye Lightroom. Hii file ya raw naweza nikaiwekea edit kadri niwezavyo na haitoweza kupungua quality, kwa sababu ukiwa umeweka kamera yako ishoot raw, unakuwa unaiwezesha sensor ya kamera ichukue details zote zilizopo kwenye ile scene ambayo unapiga picha. Kama ni mtu, unachukua details zake zote, kuanzia ngozi, nguo, mazingira, sijui yani vyote details zake. Ukija kwenye upande wa JPEG, ndege, I know right? It's really hard to vlog when plane is passing by, so shapita. Ukiwa na edit picha ya JPEG, on the other hand, inakuwa inapungua quality ukiachana na picha ya raw. JPEG imekuwa compressed, detail zote yani imepunguzwa detail kwenye Photoshop au Lightroom. Ukiwa na edit JPEG, ukizidisha edits nyingi, unaipunguza picha quality, unaidegrade picha, na picha inakuwa mwisho wa siku unaweza ukapata kitu ambacho hujategemea ukipata. Inaweza ikawa kitu kibaya au picha kime low quality. Na very many photographers wanapenda sana kutumia JPEG editing. Kitu cha tatu ambacho unatakiwa ukijue ni umuhimu wa kushoot raw. Haipungui quality wakati una edit. Hata uedit mara ngapi, quality yake inabaki pale pale. Unaweza ukaiadjust jinsi unavyoweza wewe na bado ukapata kitu chenye high quality. On the other hand, JPEG sio nzuri sana. I don't advise you to shoot in JPEG that much. Kama unafanya photoshoot za kawaida hizi za kushoot models and nini, just learn how to shoot in raw. Raw editing is very fun kwa sababu unakuwa unaweza ukacheza na vitu vingi katika picha. Sio kwamba hamna umuhimu kushoot JPEG, inategemea na muda ambao unakuwa na shoot. Ukiwa na shoot raw, kwa mfano unafanya photoshoot ya fashion au lifestyle au na shoot portraits, ni muhimu ukashoot raw, kwa sababu zile portraits utachukua utaenda kuretouch ama utaenda kuziedit ziwe kama labda iwe cover ya magazine, inategemea. Lakini kwa mfano kwenye issue ya events, kwa mfano kama harusi, send off, birthday, mikutano, unaweza ukaset kamera yako ishoot JPEG kutegemeana na matukio. Kuna ile matukio kwa kweli hauhitaji ufanye retouching wala ufanye editing intensive. Ni matukio ya kawaida, kama bibi harusi anamlisha keki bwana harusi, ni tukio la kawaida. Unaweza ukashoot tu JPEG, ukaitupia tu filter moja kwenye Lightroom, ukaiprint picha yako ukaweka kwenye album. Lakini pia inategemea na size ya memory card yako. Ukiwa na memory card kubwa, unaweza ukaseti kamera yako ishoot both raw and JPEG. Hiyo ni nzuri, lakini inajaza storage.
inabidi uwe unajua kuprioritize. Kitu cha mwisho ambacho naweza nikaongezea ni kwamba raw files are very big. Unaweza ukashoot picha moja ya raw ikachukua space ya hata MB 24 25 compared na JPEG. JPEG kwa kuwa ni compressed image inakuwa inachukua size ndogo sana. Unaweza ukapata JPEG MB 10, yani hapo ndo maximum 12. A real professional photographer always shoots in raw and also ana edit raw. So guys, nahitaji mwe mna practice jinsi ya kuedit picha za raw sana, kwa sababu itawapa msingi mzuri wa kufanya retouching. Retouching ni aina tu ya edit ambayo inahusiana na kufix ngozi and other things, lakini it's just basically how to deal with raw pictures. So I'll see you in the next video. Tutorial inayofuata gladly naweza nikaipost maybe tomorrow or kesho kutwa. I know kwenye Instagram nimesema kwamba the group will only last mpaka Jumapili, but I'm willing to help you guys mpaka nimalize hizo tutorial 3 ambazo nimeziandaa. Najua zitawasaidia sana, zitawapa msingi mzuri wa kufanya editing. So yeah, I'll see you in the next video. What's up guys, it's Gerald right now, and yake. So number 2 thing is that unataka ujue tofauti ya file. A raw image ni ile picha ambayo inakuwa na complete details kwenye picha. Kitu cha mwisho ambacho naweza kitu cha mwisho ambazo come on man, Kiswahili is a language. Okay. Kitu cha mwisho ambazo fuck